Добро пожаловать на игру Not for Broadcast. Не для трансляции. Эта игра еще находится в раннем доступе. Перед вами первое крупное обновление Not for Broadcast. До начала съемок второго выпуска оставалось 3 дня, когда в марте в Великобритании был объявлен карантин. Спустя 48 часов все планы съемок на следующие 10 недель были отменены. Но мы твердо решили не сдаваться и не оставлять наших актеров без работы. Этот уровень был придуман, оформлен, поставлен и снят с соблюдением всех мер карантина за прошедшие 13 недель, и мы очень устали. Если вы проходите игру впервые, добро пожаловать на борт корабля под названием «Ранний доступ». Полный вперед. Если мы уже знакомы, то благодарим, что вы снова с нами. Надеемся, что вам понравится эта новая часть нашей новой истории, которая произошла так неожиданно для всех. Мы надеемся, что все вы бережете себя и посылаем вам лучи любви тем, кого карантин застал в непривычной обстановке, где бы вы ни были. Это наш небольшой подарок вам. Надеемся, что он заставит вас улыбнуться. Команда Not Games. День первый. Выборы. Где здесь телефон? Вернуться направо. Дэвид, добрый день. Вам поступил звонок. Соединяю. Эй, дружище, это Дэвид. Знаю, здесь тебе просто надо прибраться. Но я немного задерживаюсь. В общем, сегодня за новости отвечаешь ты. Не переживай, это не так уж сложно, я помогу совсем разобраться. Ну-ка, я проведу для тебя небольшой тур по комнате вещания. Смотри прямо. Перед тобой находятся экраны. Так, посмотри наверх. Эта полоса показывает количество зрителей. Нужно, чтобы зрители подключались, а не наоборот. Под ним находятся экраны. То, что справа, это экран трансляции. Он показывает то, что видят зрители дома, и он на пару секунд опаздывает от главного экрана. Вот он посередине. Это то, что ты контролируешь. Смотри, не перепутай. Слева находятся различные экраны, которые показывают планы операторов и студии. Можешь выбирать их, показывать с помощью кнопок микширования слева внизу. Не парься, я все объясню. Ты быстро все схватишь. Теперь посмотри налево. Эти переключатели отвечают за все студии. Я оставил их включенными, так что все должно работать. Нужно только главный переключатель дернуть. И все заработает. Когда включишь питание, повернись к экрану. О, как непривычно. Новое место. Ну давайте попробуем. Итак, как видишь, на экране трансляции идут титры. Трансляция закончилась. К счастью, они тянутся целую вечность. Так что у меня куча времени объяснения. О, ладно. Так, они закончат. Значит, скоро начнется эфир. Смотри быстренько под стол. Смотри, слева лежат кассеты с рекламными роликами. Возьми 3 и вставь в проигрыватель справа. Когда закончишь, вернись к экрану. Недельный салат и безумный Нил. Окей, так, скоро должен появиться сигнал со станции. Будь внимательнее, нам сегодня смотрят все важные шишки, так что постарайся не ошибаться. 24 секунды. Когда получишь сигнал, выбери первый экран с помощью видеомикшера, и все будет готово. 10 seconds, everybody. 10 секунд. You're trying to kill me. And yet you persist. Going 5, 4. Good evening, I'm Jeremy Donaldson. Our main stories tonight. Moving on up. Окей, все нормально. Теперь нужно включить заставку на втором. Наверху будет отчет, но я тоже не буду считать. Расслабься, дружище. Все ништяк. Andy's totally independent and corners the flowered market. Top chat.
Sports fans everywhere celebrate as popular footballer Johnny Hansleaves wins Sports Personality of the Year. And a spoonful of sugar. Megan will be chatting with movie star Lawrence Blunderclatch about his new movie, The Medicated. And, of course, we'll be going live to Advance headquarters to hear what the leaders of this fledgling party have to say on their historic... Right, button That's all 2 coming up on in tonight. 3, National 2, Nightly News. 1, now. Lovely, mate. Next thing is to throw back to Jeremy with button 1 when that globe in the middle shrinks down and vanishes. Сфера уменьшится или исчезнет. Интересно, не успеет? Конечно. Here it comes. Switch to screen 1. Now, lovely, mate. But first, the votes are in and it's a Так, голова decisive почетна. win for Advance. Прогресс уверенно побеждает. Listen, mate, we often get a bit of interference around Будут this time помехи of по night, вечерам. so keep your eye on the Ну machine что, on the ее bottom можно right. двигать. You can move that white dot up and down, avoiding the interference using the yellow knob or your scroll wheel. Of a severe lack of actual policies and of being deliberately vague. The opposition parties have all conceded defeat to Advance's overwhelming mandate, but have yet to appear publicly. Right, it's going well. All you've got to do now is play the advert at the end of the segment. Make sure you don't play it too early or we'll all get fired. Now the clock at the top is counting you down to the advert. When it reaches 0, press one of the 3 play ad buttons over there at the bottom right. I normally play the first one at the first break and so on, but you can play them in any order you want. I'll count you into it as well, but keep your eye on the clock. We'll be going live to Advance HQ to hear the co-leader's acceptance speech. And 3, That's all coming 2, up. 1, advert. 1 minute back, everybody. Jeremy, I need you to fill after the ads. What? Why? Wanker Snatch is running late. Oh, I thought I'd ask him about the election. personally, I wouldn't try to confuse him with any big words. That's the same policy we use with you. I thought that was our little secret. That's right, he doesn't remember anything I tell him. I'm deeply uncomfortable with your burgeoning friendship. Me too. Yeah. Wicked. We made it to the first ad break. You're doing great, mate. But this is where it starts getting a bit trickier. This next sequence is what we call a multicam sequence because you're going to be cutting between multiple cameras to keep things interesting. A lot of it's down to personal taste, but here's 3 good rules of thumb. 1. Try and keep the shot on whoever is doing the talking. 2. Don't stay on the same shot for too long, 10 seconds at the most. So if you're on the person who's talking, try and throw in the odd reaction shot or pull out to the wide shot for a bit just to keep it interesting. 3. Don't stay on reaction shots for too long. A couple of seconds is usually enough. Then the audience want to see who's doing the talking, yeah? Stick to these rules and you'll be fine. It's not as complicated as it sounds. You've seen programs on television, haven't you? Make it look like those. Might as well get screen 1 selected now. No need to wait for the broadcast to start. Try and stay ahead, mate. Break. Quiet in the studio. Thank you so much. 10 seconds, everybody. Going in 5, 4, 3. Welcome back to the National Nightly News. Later, we'll be hearing from shock election winners Advance. But first Get off, ready to go to book Megan on reporter screen Megan 4. Wolf is here with a star of both stage and screen. Megan? Thank you, Jeremy. Megan Wolf, culture correspondent. And today I have a guest who starred in everything from Shakespeare Right, to go the to shop Blunderclatch film on screen 3 when she says his name. Today by none other than Lawrence Blunderclatch. Thank you so much for coming on. Oh, my dear, I do hope you believe me when I tell you that being with you here today is among Switch to 2 for the wide now. May I say, having you here with us is among ours. Right, now just try and stay on whoever's talking. The latest movie, which is called The Medicated. The Medicated, yes. Wow, what was that like? Well, as I said to Peter the Rat, that's Peter Jensen, the director. Give us a look at Megan's reaction. Lovely. Now back to Thunder Twat. I've worked with him on several movies, all terribly successful. I said to Peter, what a wild ride this has been. And you know what, Megan? I really meant that. Wow, that is fantastic. And am I right in saying that the character you play in this movie is quite an academic one? Absolutely right. A scientist. Was that a challenge at all? What exactly are you implying?
But seriously, yes, you're right. It was a complete departure from my last starring role when I played Sergeant Brock Rockman in Bullet Man. You'll remember that was the true story of one soldier's fight. Been on that show a bit long? A love, of course, for freedom. I think it's grossed over $1 billion, but honestly, who's counting? It's a role that saw you scoop 2 Best Actor awards, if I remember correctly. It's so sweet of you to mention it, but I really am not in it for the awards, although those 3 little statues do take pride of place on my mantelpiece. With all the others, I'm sure. So, if you're not doing it for the awards, what is it then that drives you? That is a beautiful question, Megan, and not easy to answer. Like you, I'm afraid. Cut me, and I will bleed. And often, that's how it feels, doesn't it? Doesn't it? Bleeding, giving, suffering for one's audience. I suppose in the end, I do it for the difference it makes. I do it for the people that I inspire. The little people. But most of all, I think I do it for the positive change that I can bring about in the world. And today, of course, we're in for some real change, it looks like, in the coming few months. What do you make of this historic election result? Oh, well. Well, now you're asking. Historic election result. Indeed. Historic is the word. Well, it's difficult, isn't it? Very difficult. But I think I've always been quite clear that when it comes to politics, one should always strive to not fuck things up. Shit, he swore. Oh, well, don't worry, he won't do it again. Sorry, I said fuck. Shit, he did it again. Okay, don't panic. I'll explain how to deal with swearing at the break. Medicated, which opens next week. Right, I've swapped the shot of Jeremy on screen 1 for a VT of the movie clip. You'll get a countdown on the screen, but I'll just let Megan cue you in. My character, Dr. Lance Hemlock, is faced with a decision that could affect humanity's very survival. Exciting stuff. Let's take a look. Exciting stuff. Watch out for that interference, mate. Doctor. I don't understand it. Cool, looks like Blunderclatch is losing it in the studio. I'd love to hear what he's saying, but don't switch to it now. You can go to the archive when the broadcast's done. We keep everything. I don't know that. No, Lance, we mustn't. Take care of us. Dr. Lance to you, Miss Flanagan. Did it for you, baby. All for you. Dr. Hemlock. We're gonna change the world, you know? Go there, listen to me. Dr. Hemlock. You told me, but I didn't listen. Doctor. I'm drowning, Lance, you said. You need to see this. No, it's all too late. Look at this! The virus. The sterility. This formula. This is the key. Let's stop it all. At the end of the clip, you'll want to play another ad. Remember to use the clock at the top to count you in. If we should. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Right, I guess I better explain how to deal with bleeping out swear words. As you Okay. probably noticed, the broadcast screen, here, is about 2 seconds behind the master screen, here. When someone says a naughty word, the bleep button lights up, like this. 2 seconds later, you'll hear that swear word going out on the broadcast, and you need to hold down the bleep button or the spacebar on your keyboard for as long as the swear word lasts. It can take a bit of practice getting used to hearing 2 things at once. Just stay calm and you'll get it. And if you can't tell when to bleep, just above the button, you'll literally be able to see the sound scrolling by. All you gotta do is hold it down while the red bit is over the red line. Simple. Of course, if you do it by eye, you'll have to take your eye off the screens. That's why real professionals do it by ear.
Most people like to have the volume of the broadcast screen a little bit below the master screen. Let's set it now. As you turn it up, you'll hear the advert getting louder. Good. It's set to start censoring. Like I say, it takes a little practice, but I'll try and help you through it, and soon we'll have you bleeping like a pro. Remember, button lights up, count 1, 2, and hold it down. That's right. Absolutely free. Remember to select screen 1 now that you've got the feed. Don't wait for the broadcast to go live. That's too late. You can use the number buttons on your keyboard, 1 to 4. Running the country. Seriously? Cadworth. 5, 4, 3. Welcome back. And I'm told we can now go live in advance headquarters, where the two leaders, Peter Clement and Julia Salisbury, are about to make their acceptance address. Cut to the outside broadcast. Go for it, Pat. Get ready to bleep. Thank you all for coming, and, well, where do I start? What a day. They said we couldn't do it. They certainly did. They used every dirty, low-down, lying southern bastard trick they had against us. But you, the people, you saw right through their shite. I'm sorry about the language there. Sorry about that. I've had a couple of celebrating. Sorry about that. I've makes me coarser than the ground is funny. Coarser than the ground. Memorably put. But to be honest, who can blame Peter for celebrating? Throughout the campaign, you've heard us say that Advance are not a political party. A party is what you have when things are going well. When the country is suffering, you don't need a party. You need a team. A team that can change things. But today is day one of a new future. A better, fairer future. So perhaps we should all be celebrating. Except for the rich. For them the party's over. They shouldn't be celebrating. They should be putting their shitting pants on and opening their dusty checkbooks. Again, colourfully put, but not inaccurate. Before we came out here to address the nation, we used our executive powers to pass the Assets and Wealth Act. Working with the tax office, we have produced a definitive list of every person in the country with wealth into the millions. You know this sort of, probably you rather you don't. Because the likes of you and me are not welcome in their gated community. Tomorrow we will be introducing a sweeping reform of the tax system in this country. No more hiding wealth offshore, no more trust funds or creative accounting. A simpler, fairer, unavoidable set of tax laws. So all you bastard public school snobs have got nowhere to hide. I've got nowhere to hide. We revoked your passport. You want them back. You want to leave like you threatened before the election. That's fine. But first, you're going to pay up. You're going to pay it back. Advance are going to turn this country from a nation of warring individuals into a team. To properly fund health and education. To raise the living standards of us all. The pundits said we'd have to raise billions. But you'll see when we've reclaimed what's ours, that's absolute ferret shot. So to you posh twats. The people who pay you a pittance to serve them drinks in their private clubs. The people whose children you raise. So they've got time to get even fucking richer. Advance have this to say to you. It ends today. We are coming for your sports cars and your mansions and your vineyards. It ends today. We will put the wealth of this country back where it should have always been. In the hands of the people who created it. It ends today. Yes, it ends today. And tomorrow, we'll start making it fair again. Just like we promised we would. And until then, ladies and gents, I suggest we all get pissed. I can't argue with that. Thank you for your time. Thank you for your time. Well, an interesting acceptance speech there from and our apologies for the fruity language. Hopefully we got that bleeped out for you in time. If not, someone's going to be in trouble. So, as the country braces itself for new government, that's all from us this evening at the National Nightly News. We'll be back tomorrow with full coverage of the first day under Advance. I'm Jeremy Donaldson. Have a peaceful And we're out. Looks like you've
got it now. Thanks for all the help, mate. I've got to go. Ferry's about to leave. Probably won't be coming back. Job's yours, mate. Good luck. Politics, then. This is some weird fever dream, and I'm dying now. You should be so lucky. I'll see you tomorrow night. Not going for a drink? No, got a date. Try not to get murdered. Neil's deals are unreal. You've got people coming over at Christmas. You've got an aunt. She's going to leave a stain on the sofa. You don't want her sitting on this white sofa. She's going to have to sit on the dark sofa. This is a deal with Neil appeal. You want to throw your money at us. We'll give you a leather sofa for a price that is just crazy. If you've got lightning, strike it. Then strike whilst the lightning is hot. You've got a disused sofa. We don't care if it's smelly, stuck in front of your telly, full of welly. We'll take that shit away. Don't make a meal out of it. Ох, что это реклама. We got a big ass deal on a big ass chair. We've got white chairs, blue chairs, stools, inflatable chairs. This is a crazy deal with Neil appeal. You don't want no lame ass chair. You want a great chair. We had a man come down the other day and he brought in his young daughter and he wanted her to have the best chair. We got those chairs. We got more of those chairs. We got tall chairs, chairs on wheels, wheelchairs. We got chairs for twins, chairs made out of steel, chairs that are a steal and a deal. We got those chairs. You want crazy? We got crazy. Crazy Neil's got crazy deals. You want a toilet? We can do you a toilet. We can do you a toilet next to a chair. We can do you a chair next to a toilet. Hell, we can even do you a toilet chair. So you come on down, you bring your ass. We got it, you want it. You want it, we've got it, you want it. You pay us. You want it, we've got it, you want it. You want it, we've got it, you pay us. Будущее, будущее. И оценка цен. Ну, из-за помех мы резко снизились. Великолепная цензура, слишком много помех и нормальный монтаж. С помехами надо разобраться об этом. Блок. Хорошо, отлично. Помехи. Слабый монтаж. Частичная цензура. Помехи. Отличная цензура, слабый монтаж, да. И помехи в конце. Эй, дружище, я оставил тебе сообщение, знал, что тебя сюда занесет. А что заходит в архивную после эфира? Здесь можно посмотреть запись, то, как эфир видели зрители. Как видишь, архивы делятся на 3 секции. Эфиры, то, что показали по телеку. Снятые, материал всех экранов, включая то, что не вышел в эфир. И реклама, выбранные тобой рекламные ролики. Смотри, сначала посмотрим эфиры. Это тут у нас все вышедшие эфиры. Сюда можно попасть из главного меню, если ты не в настроении работать или просто хочешь заценить записи своих эфиров. Выбирай любой и нажми на «Загрузить запись». Почему бы и не посмотреть на свой труд? Well, in a few moments we'll be going live to tonight's national nightly news. But before that, let's take a look at what's coming up later on tonight on Channel 1. At 7 o'clock, it's the semi-final of the quotation game, and it's a nail-biting quiz tonight as a team of nuclear physicists take on 4 old ladies from East Grinching. That's followed at 8 В 20:00 мы покажем очередную серию документального фильма «Мир сегодня». Вы узнаете все об истории носков до колен и о том, как они сыграли при отключении электричества в 1871 году. Будет интересно. В 21 час за просмотр предстоящего фильма «Свобода быть Колином». И сразу после этого, в 11:15, доктор Эдриан в программе «Резцы» устроит настоящий допрос своим гостям. Сегодня в выпуске очередное интервью с ведущим экономистом Кэти Брайтман. Наконец, в полночь, прежде чем мы попрощаемся до завтра, вас ждет прогноз погоды. А сейчас вечерние новости Джереми Дональдсона. Добрый вечер, с вами Джереми Дональдсон. Главная тема дня. Движение вверх. Победа на выборах, которую никто не ожидал. Благие намерения. Скандал разгорается вокруг покупки независимых компаний корпорации Remington Swiss. Рынок Флорида под угрозой. Парень года, футболист Джонни Имлев становится спортсменом года. Футбольные фанаты вне себя от радости. И ложка меда напоследок. Меган поговорит с кинозвездой Лоренсом Ландерклэчем в новом фильме о Драманине. И, разумеется, мы выйдем в прямой эфир из штаб-квартиры партии «Прогресс», чтобы с первых уст услышать от лидеров партии, то есть сказать им о победе. Не пропустите сегодня в вечерних новостях.
Это голосоподсчетный прогресс уверенно побеждает. Крупный перевес 81% голосов позволяет утверждать, что такой победы наша страна еще не видела. Прогресс привлек избирателей со всей страны своими смелыми заявлениями о переменах. Но критики обвиняют партию в отсутствии реальной программы и слишком туманных обещаниях. Все оппозиционные партии признали поражение в выборах перед прогрессом, но пока не выступали. Бывший министр внутренних дел Джоффри Джоффрис выступил с заявлением, в котором отметил, что мы пали жертвой яркой обертки, забыв посмотреть, что находится под ней. Завидовать нехорошо. После перерыва Меган побеседует с человеком, которому невозможно не завидовать. У нас в гостях сердцеед и восходящая звезда Лоурес Бландерклетч. А чуть позже не пропустите прямой эфир из штаб-квартиры Прогресса и обращение лидеров партии. Мы продолжим выпуск после рекламы. Я спортсмен мирового класса, Джонни Хэмслиф, и я не жирный, в отличие от вас. Не переживайте, дамы. Теперь у вас есть я, Джонни Хэмслиф, прямо у вас дома. Да, Джонни. Я проведу для вас интенсивную тренировку вместе с моими сногсшибательными помощницами. Кто знает, через несколько недель и вы можете стать такими, как они. Знаете ли вы, что жирные люди меньше смеются, женятся и редко живут дольше 26 лет? Это, вероятно, правдивая статистика, та самая причина, по которой вам срочно следует включить кассету с Джонни. Каждое упражнение рекомендовано профессиональными спортсменами и с вероятностью 72% избавит от высочайшего живота и ненавистного целлюлита. Устраните Джонни Хэмслиф. И с вами снова вечерние новости. Немного позже мы свяжемся с победителями выборов. Сейчас же наш спецкорреспондент по культуре Меган Вулф в студии со звездой театра и кино. Меган? Спасибо, Джереми. Я Меган Вулф, спецкорреспондент по культуре, и сегодня у нас в гостях актер, знакомый вам по ролям Шекспира до трансформеров. Рада представить вам выдающегося и несравненного Лоуренса Бландерклетча. Спасибо, что пришли. О, дорогая, поверьте, мало что могло бы порадовать меня. Так, к участию в вашем шоу. Я польщен до глубины души. Мы польщены тем, что вы согласились прийти. Ну что вы. Итак, вы только что закончили съемки в своем последнем фильме «Одурманенный». «Одурманенный», да, все верно. Расскажите о съемках. Знаете, как я сказал Питеру в конце съемок, Питеру Дженсону, режиссеру. Вы знакомы? Он чудесный человек, правда. Я работал с ним над несколькими фильмами, очень успешными. Я сказал Питеру, это было нечто. А знаете что, Меган? Я действительно так думаю. Ого, потрясающе. И можно ли сказать, что персонаж, которого вы играете, связан с наукой? Так и есть. Он ученый. Сложно ли было вжиться в роль? На что вы намекаете? Ну, вообще-то да. Этот персонаж очень отличается от моей предыдущей роли, когда я играл сержанта Рокмана в «Человеке-пуля». Помните этот фильм, основанный на реальной истории о солдате, который был готов на все ради любви? Любви к свободе, разумеется. Этот фильм собрал больше $1 миллиарда. Но это не самое главное, правда? Этот фильм — лучшую роль, если мне признает память. Спасибо, что вспомнили. Но ведь дело совсем не в наградах. Хотя я с гордостью держу все 3 статуэтки дома на каменной полке. Рядом с остальными, наверное. Если вы играете не для наград, что вами движет? Это прекрасный вопрос. И не самый простой. Я совсем как вы. Я боюсь. Если я порежусь, пойдет кровь. И будет больно.
Верно? how it feels, doesn't it? Doesn't it? Вы будете ведь раны, жертвы, Giving, страдания for one's audience. ради зрителей. I suppose in В the конце end, концов, I я do it for занимаюсь the этим, difference it makes. потому что это имеет I do значение. it for the people that Ради I людей, inspire, которые вдохновляются мной, the little people. простых людей. But most of all, I Но в think I первую do it for the очередь, ради positive того, чтобы change изменить I мир, bring about. сделать его лучше. And today, Кажется, of course, сегодня we're in мир for some как раз real таки change, изменился, it looks like, in и the теперь coming нас всех few ждет months. много перемен. What do you make of Что this вы думаете о historic результатах election выборов? result? Что же? Well, now you're asking. Вот это хороший Historic вопрос. election result. Это исторический момент, Indeed, действительно. historic is the word. Историческое, не иначе. Это Difficult, isn't it? сложно сказать так сразу, сложно, но... I've always Думаю, been я всегда quite придерживался clear that when it позиции, comes to что politics, в делах политических one should самое always важное strive это not fuck things up. все не засать. Yes. Да, well, но... Sorry, I said fuck. Извините, Is that- я сказал... I'm really- Well, apologies. Sorry. Lawrence, I believe Извините, you've извините, also да, made я не clear ждал. from the medicated, Кажется, which в фильме opens «Эду next Мэрвин», week который around выходит на следующей неделе. Lawrence, do tell us Расскажите what's лучше going про on. этот отрывок из фильма. I'd be delighted. С удовольствием. This is Это a важный really момент. pivotal scene В фильме, where когда my мой персонаж, character, доктор Лэнс Хемлок, должен принять решение, от которого зависит выживание человечества. Exciting stuff. Звучит захватывающе. Let's take a look. Давайте посмотрим. I don't understand it. Не понимаю. Доктор. Don't understand it. Не понимаю. Чертям оно все. It's not your fault. Это не ваша вина. Думаешь, я не знаю? О, No, Lance, we must. нет, Лэнс, мы не должны. Подумайте о Кэрол. Доктор Лэнс, а не просто Лэнс. Мисс Флинниган. Бум. Любимая, все это ради тебя. Доктор Хемлок, мы хотели изменить мир, помнишь? Почему я тебя не послушал? Доктор Хемлок, ты говорила, но я не слушал. Доктор, я тону, кричала ты. Посмотрите на это. Слишком поздно. Посмотрите это. Это. Что это? Вирус? Бесплодие? Это лекарство? Это ключ ко всему? Могли бы все остановить. Да, мы могли бы все остановить. Но нужно спросить себя, должны ли мы? Медикейт. Доктор медицины. Celebrate the classic age of Золотая salad раса. with this exquisite limited edition Бесклевная collection. лимитированная коллекция еженедельный салат. My salad Подпишитесь weekly. сейчас, Sign up now, and every week чтобы we'll каждую send you неделю authentic, получать натуральные, ethically sourced этично отобранные ingredients to add to your ингредиенты для salad. вашего салата. Build your Пополняйте collection week by коллекцию week, каждую and неделю, very и soon скоро вы you'll have a соберете salad салат, that really привлекающий gets внимание the всех lump людей room за столом. From tomatoes and От помидоров oils to до leafy масел и greens зелени, and lovely из лака, grains, все в вашей this коллекции really будет. is the complete Все необходимое. collection. Каждому выпуску Every issue also comes with a companion появляется magazine дополнительный that explores журнал the history об of истории the салата как вида From the искусства, Great Balsamic начиная Wars с of Великих 48, Бальзамических войн or Edward 48 года Confessor's discovery и of до the открытия cucumber, Эдварда to the man that Мученика, changed того the человека, very который way изменил we see то, the как мы humble видим салат salad, сегодня. Julius Caesar Юлия Цезаря, himself. собственной персоной. Start your personal salad collection Начните now, коллекцию and сейчас. we'll send you Мы your отправим вам first 3 3 issues. первых выпуска. Lucy, Ассорти, Remain, салат романа и and Iceberg. айсберг, Plus, плюс this эксклюзивный exclusive магнит на fridge магнит. magnet, all for just $7.97. With Всего free за postage and 7,97. packing. Доставка Order бесплатна. now, and you'll receive this Играй crouton сейчас и display получишь case. шкафчик для сухарей Free. бесплатно. That's right, Вы не ослышались? absolutely free. Бесплатно. With a retail value of За цену $18.99, 18,99 ваши хрустящие кубики будут выглядеть максимально аппетитно. Не откладывайте. Это супер эксклюзивное предложение. Ограничено. Welcome back. И снова I'm told we здравствуйте. can now go Мы live начинаем from прямую Advance трансляцию из Headquarters, where the two штаб-квартиры leaders, Прогресса и Peter Clement and лидеры Julia партии Salisbury, Питер are Климент about и to Джулия make their Сэлисбери acceptance готовы address. обратиться с речью.
Shall I start? Не начать? Да, не стесняйся. Okay. Ну, хорошо. Что ж, Thank you all for coming. спасибо, что пришли. С чего бы мне найти? What a day. Ну и день. Said we couldn't do Говорили, it. что мы не справимся. They used Они использовали every все dirty, свои low-down, lying southern трюки против prick they нас. had against us, but Но you, вы, the people, обычные люди, you saw в right этих through their засранцев насквозь Sorry видите. about the language there. Ой, извините за грубое Sorry about выражение. that. I've had a Да, couple of прошу some прощения, places. стаканчик Makes me грубее, чем coarser than the granny. чья-то жопа. Memorably put. Отлично сказано. But to be honest, Ну who разве can можем blame винить Peter Питера, for что он celebrating? рад победе? Всю кампанию вы слышали, как мы заявляли, что прогресс — это не политическая партия. То есть партия нужна народу, когда дело хорошо. Когда в стране все плохо, людям нужна не партия, им нужна команда. Команда готова изменить ситуацию. И сегодня первый день нового будущего, светлого и справедливого. Так что все мы должны праздновать. Кроме богачей, конечно. На их улице праздник кончился. И должны не праздновать, а надевать свои чековые штаны и открывать чековые книжки. Жестко сказано, но так и есть. Перед началом речи мы использовали наши полномочия, чтобы принять законы о капитале и собственности. При содействии налоговой службы мы составили список всех людей в стране, у которых на счету больше миллиона. Вы знаете, о ком мы? А может и нет, потому что такие люди, как мы с вами, не приветствуются в их охраняемых резиденциях. Завтра мы внесем новую реформу, которая изменит систему налогов. Хватит прятать деньги в офшорах. Нет целевым фондом и двойным бухгалтериям. Мы хотим простых и понятных налоговых законов. Вам, засранцам из частной школы, больше негде спрятаться. И ваши паспорта с этого утра недействительны. Хотите их вернуть? Хотите свалить, как вы клялись перед выборами? Валите, отлично. Но сначала выложите денежки. Вы за все заплатите. Прогресс объединит страну, полную конфликтующих людей, в одну команду. Выделим средства больницам и школам, повысим уровень жизни всех жителей. Умники говорят, что для этого нужны миллиарды. Но когда мы вернем то, что и так наше, вы поймете, что они несут фигню. То, что всякие мажоры, люди, которые платят вам гроши, когда вы подаете им напитки в частных клубах, люди, чьих детей вы воспитываете, пока они зарабатывают на новую шикарную машину, как раз заявляет, хватит. Мы заберем ваши кабриолеты, все ваши особняки и виноградники. Хватит. Мы вернем богатство этой страны туда, где они и должны быть, в руки обычных людей, которые заслуживают их. Хватит. Да, хватит. Завтра справедливость вернется в эту страну, как мы и обещали. А пока, дамы и господа, предлагаю потусить. Но не буду спорить. Спасибо за ваше внимание. Весьма интересное обращение к народу от лидеров прогресса. Приносим извинения за нецензурные выражения. Они должны были быть вовремя заглушены. Если их было слышно, мы с этим разберемся. Что ж, страна сокается с мыслью в новом правительстве. На этом у нас все. С вами были вечерние новости. Мы вернемся завтра с новостями о первом дне прогресса у власти. Я Джереми Дональдсон. Хорошего вечера. С вами предрождественская распродажа диванов и стульев от Безумного Нила. Безумные скидки от Безумного Нила. Нам все равно, как вы вели себя в этом году. У нас есть зеленые и красные диваны, коричневые и розовые подушки. У вас есть серый диван, серый, коричневый, розовый, желтый, фиолетовый. Скидки у Нила просто сумасшедшие. Вам на Рождество придут гости, придет ваша тетя. Вы знаете точно запачкает ваш диван. Вы не хотите, чтобы он сидел на белом диване. Пустить на том, что потемнее. Настоящая выгода только у Нила. Хотите что-то купить? Купите это у нас. Мы подберем плоскостный диван по такой цене, что вы не поверите. Если внезапно ударила молния, тащите диван, пока он еще горячий. У вас есть непригодный диван? Отлично. Даже если он уже прирос к полу, мерзкий его нет, мы заберем это убожество. Не парьтесь. Закупайтесь. У нас офигенные стенки на стулья, белые стулья, голубые стулья, табуретки, надувные кресла. Настоящая выгода только у него.
Вам не нужны убогие стулья, вам нужны самые лучшие. Недавно к нам приходил мужчина с маленькой дочкой. Он хотел купить для нее самый лучший стул. У нас такой нашелся. И еще есть. У нас есть носящие троны, стулья на крыльях, инвалидные кресла, стулья для близнецов, стулья из железа, отличные стулья по отличной цене. У нас все есть. Хочется безумия, и оно найдется. Безумные скидки от Безумного Нила. Нужен унитаз? Мы найдем вам унитаз. Поставим унитаз рядом со стулом или стул рядом с унитазом. Мы можем даже найти для вас стул-унитаз. Скорее приходите и тащите к вам свой зад. Мы найдем. Хотите что-то хотите? О, что-то хотите? У нас-то есть. Что-то хотите? Что-то хотите? У нас-то есть. Заплатите нам. Ну что ж, теперь выбирай снятое, посмотрим, что там. Так, значит, здесь есть 4 экрана, совсем как экраны в студии. Пока там пойдет сигнал время прямого эфира. Здесь вся разница в том, что ты можешь глушить любой экран на свой выбор. Можно даже несколько сразу. Так что можно послушать, что происходило за кадром. Просто выбери блок, то есть запись между рекламными перерывами слева. Затем жми играть. Когда насытишься за кадровой драмой, жми назад. Креветок с майонезом? Знаешь, что у меня от креветок сыпь? Да, я думал, что поможет увеличить просмотры. Каждый день. Ты суешь мне креветки. Каждый день. Внимание, 10 секунд. Так я выражу судьбу. Пытайся меня убить? Ну, ты пока все еще живой. 5, 4, папи, папу, по. Папи, по. Good evening, I'm Jeremy Donaldson. Our main stories tonight. Moving on up, the election win that experts said. Megan will be chatting with movie star Lawrence Blunderclatch about his new movie, The Medicated. And, of course, 30 seconds back. Серьезно, день выборов, у нас в гостях Бландерклэч? Да, Меган тоже бесил. Еще бы, парниша в политике разбирается, как я в ядерной физике. Ну, зато он красавчик. Ну да, судя по штепу. Началось такое. 10 секунд. Going in 5, 4, 3. But first, the votes are in and it's a decisive... These aren't my cards. Please tell me these aren't my cards. No, they're the right ones, apparently. Oh, but this gives me nothing, Jenny. They must see that. Oh, no. I think they think he won't have anything to say. Oh, for God's sake, come on. It's a huge day. He's not an... Absolute bonehead. I don't care, Rob. I'm not doing it. I agree. У нас было сейчас на одно дикое интервью. Не больше, мы это обсуждали раньше. Контракте посмотрим. Hi, I'm Megan. Oh, piss off! You're on thin bloody ice, Rob. По тонкому льду. Цельнозерновой хлеб. Цельнозерновой. We're coming back from the break. Quiet in the studio. Тишина. Thank you so much. 10 seconds, everybody. 10 секунд. Going in 5, 4, 3. Welcome back to the National Nightly News. Later we'll be hearing from shock election winners Advance, but first our very own culture reporter Megan Wolf is here with a star of both stage and screen. Megan,
Thank you, Jeremy. Megan Wolfe, culture correspondent. And today I have a guest who starred in everything from Shakespeare to the Shotbot films. I'm very excited to be joined today by none other than Lawrence Blunderclatch. Thank you so much for coming on. Oh, my dear. I do hope you believe me when I tell you that being with you here today is among the greatest joys of my life. I do it for the people that I inspire. The little people. Well, now you're asking. Ничего сказать по поводу политики. Survival. Exciting stuff. Let's take a look. And we're out. Rob, get the car ready. Mr. Blunderclatch, No! Нет, I'm я ухожу. shutting this down. What kind of operation are you people Как у вас вообще Mr. Blunderclatch, I understand you're upset, but we can... Может, расстроена? Расстроена, это мягко говоря. Роб, I'll be at the Dorset. иду в Дорсет. Send up a bottle of scotch. Может, бутылка and a виски whole и ham. свиной окорок. It's in my В contract. контракте прописано. I'm sorry. I'm Извините, sorry. мне I так just had to. должна I была had to. спросить. Oh, go on then. Say Что ж, it. говори. What? I told you so. Я предупреждала. Your hair looked И nice. классно получилось. See, this is why you're Видишь, single. вот именно поэтому у тебя нет парня. Тут больше ничего нет. Давайте посмотрим, что у нас скрывается за речью прогресса. Apparently, he's been drinking since Он с lunchtime. обеда не Christ, you просыхает. lie, Mercy, in the best of times. I know. God help whoever has to bleep this. 10 Может, seconds, бог тому, кто everybody. I зацензурит. mean, a lawyer and Ваня, a 10 TV секунд. personality running the country. Seriously? We've had worse. 5, 4, 3. Welcome back. And I'm told we can now go live to Advance Headquarters, where the two leaders, Peter Clement and Julia Salisbury, are about to make their acceptance address. Shall I start? Go for it, pet. Okay. Well, thank you all for coming, and well, I'm going to hit the sources. Тоже успел выпить. Милое платье. It's green. Да, такое зеленое, бирюзовое. Боже. Что бы тут надписи брать? Банальщина. Ты пропустила спортивный дух идей, знаешь, прекрасное чувство. Ругательство? Ругательство, да. Except for the rich. For them the party's over. They shouldn't be celebrating. They should be putting their shitting pants on and up in their dusty checkbook. Before we came out here to address the nation, we used our executive powers to pass the Assets and Wealth Act. Working with the tax office, we have produced a definitive list of every person in the country with wealth into the millions. You know the sort of probably you rather you don't. Because the likes of you and me are not welcome in their gated community. Tomorrow, we will be introducing a sweeping reform of the tax system in this country. No more hiding wealth, trust funds, or creative accounting. A simpler, fairer, unavoidable set. Ругаться же нельзя. Кажется, кто-то позволил себе сказать лишнего. Whoa. Now that is... Да, это серьезно. Они Yeah, согласны. stopping people. Да,
Люди не могут уехать. Это возмутительно. В любом случае. Так нельзя делать. The pundits said we'd have to raise billions, but you'll see when we've reclaimed what's ours, that's absolute ferret shite. So to you posh twats, The people who pay you a pittance to serve drinks in their private clubs, the people whose children you raise. so they've got time to get even fucking richer. Advance have this to say to you. It ends today. We are coming for your sports cars and your mansions and your business. It Yes, ends. Ладно, до встречи. We will put the wealth of this country in the hands of the people who created it. It ends today. And until then, ladies and gents, us just don't get pissed. I can't argue with that. Thank you for your time. Well then, acceptance speech there from the leaders of Advance, and our apologies for the fruity language. Больше ничего не показали. Am I dying now or something? Может, им нравится, что? Да уж, вроде начитался. I'll see you tomorrow night. Ладно, до Not завтра. coming for a drink? Не пойдешь в бар? Не, у меня Try свидание. not to get murdered. Повезло. Эй, не нарвись на маньяка. А что у нас в рекламе? Рекламу мы все видели. Спасибо за просмотр. И увидимся в следующий раз. Всего хорошего.